ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಆಫ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಐ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಈ ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯು ಮೋರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್. ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಾಮಿಸ್. So overall, part 1 of the video ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ that once part 1 of the video reaches 25,000 views, part 2 of the video will be released ಅಂತ. So now, because you people have upheld your part of the promise, I am now releasing the part 2 of Acts and Legislations. ಪುನಃ ಈ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಅ ಕಮೆನ್ಸರೇಟ್ ಇಯರ್ 2023 ಅಥವಾ 2024. ನೀವು ಆ ಇಯರ್ ಹೋಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ PDF ಅಂಡ್ ಸಿ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾವ್ದೋ ನೋಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ ಓನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟ್ಸ್ ನ. ಅದರಿಂದ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಆ ಒಂದು ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟೇನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೆಮರಿ. ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಅದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ಸೀಮ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ರಿವೈಸ್ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಅದೇ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಟ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಎಷ್ಟೇ ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅರೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಕೈಯಾರೆ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಬಹುದು, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. So one, I have simplified the complex topic for you, but one request is make sure that you write it with your own hands and you make sure that you understand the topic in the way that I have simplified it. So ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ 6 ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ 7 ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓವರ್ ಆಲ್ 13 ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ that has been passed in the year 2023 and 2024 has been simplified only for you people. Enjoy the video. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, if this video reaches 50,000 views, you will unlock the next video, and that is the Karnataka current affairs of the year 2024. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಭಯ. 2023 ನಾನು ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಟ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಫ್ Karnataka Acts and Legislations, if this video reaches 50,000 views, as soon as it reaches 50,000 views, I will release Karnataka current affairs for the year 2024. ಅಂದ್ರೆ 2024 ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. That I will make sure and I promise that the quality will be as same and good as the previous current affairs video that I have done. So ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾ I have made sure that I have upheld my part of all the complex topics that you are preparing. Economic survey ಆಗಲಿ, budget ಆಗಲಿ, current affairs ಆಗಲಿ, acts and legislations ಆಗಲಿ. These are the 4 areas where not a lot of institutes can teach properly. ಆ ಏರಿಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. And thank you for all the love and support. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. Thank you so much for all the love and please enjoy the further videos. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, 50,000 views ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ you will unlock the Karnataka current affairs video. So enjoy the acts and legislations. Make sure that you revise it many number of times and please make sure that you like, share and subscribe this video once you're done with it. And ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ to bring this on a regular basis. ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾ let us start off with the first act of the video. Let us now start off with the first act, and that is the Factories Karnataka Amendment Act 2023. Our question and answer session godkin munche first let us just identify and understand the gist of what the Factories Karnataka Amendment Act 2023 is all about. ಮೊದಲನೇದು, this act is passed to increase the economic activities in Karnataka. ಹೆಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು, they have increased the daily work hours of the workers. ಸೆಕೆಂಡ್, ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನಾಲಿಟೀಸ್ ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್, ವಿಮೆನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಇಫ್ ವಿಮೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ hours, overtime conditions and women in night shift are the 3 important, very important points that the Factories Karnataka Amendment Act 2023 has introduced. So ಒಂದು, increase in daily work hours ಅಂತ ಬಂದಾಗ up to 12 hours in a day they have increased the work hours. So in a factory a worker can be made to work up to 12 hours. That is the first point. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಅವರ್ ನ 12 hours ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 48 hours ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ದೋ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಬೈ 12 hours per day,
Second is, in a week, you cannot increase the work hours from a worker for more than 48 hours. So in a week, the limit is 48 hours. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಡೈಲಿ 12 hours ಅಂತ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 8 hours ಇರೋದನ್ನ 12 hours ಅಂತ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ 12 hours ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. 12 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅ ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಅ ಡೇ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ 12 hours that a worker is working, maximum without a break a worker can be working up to 6 hours. 6 hours ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಿತೌಟ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಪ್ ಟು 6 hours you can make the worker work. That is another point within this act. So overall, increasing the daily work hours ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಒಂದು, up to 12 hours per day. In a week it cannot extend to 48 hours. That is the limit. ಮೂರನೇದು, without a break they can work only up to 6 hours, not more than that. And when they say daily 12 hours work ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, that also includes the resting intervals. So this is about increasing the daily work hours of the workers. ಎರಡನೇದು ಬಂದಾಗ, that is to do with overtime. So ಯಾವುದೇ ವರ್ಕರ್ ನ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ, these are the following conditions that should be satisfied according to the act. ಮೊದಲನೇದು, ಯಾವುದೇ ವರ್ಕರ್ ನ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಕರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ವರ್ಕರ್ ವರ್ಕ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಡಬಲ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಜ್. ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಜಸ್ ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರದ್ದು ಡಬಲ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 2023. ಮೂರನೇದು ಬಂದ್ರೆ, ವಿಮೆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್. Women are incentivized to work in the night shift according to the act. ಅಂದ್ರೆ women ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. Women can work from 7 PM to 6 AM. This is the night shift where women can work in the factories. But conditions according to the act ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು, women ಇಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು that she is okay working in the night shift ಅಂತ. Second, when women is working in a factory, then that batch working in the night shift should have a batch of at least 10 women. 10 women ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಂಗಿರಲ್ಲ. ಮೂರನೇದು, ದಟ್ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ದ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1/3 ಆಫ್ ದ ವಿಮೆನ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 2023 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಜಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಓದ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತರ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ನೋ ಆರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅದರಿಂದ ನಾನು 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೇದು, ನಾನು ಏನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಯಾವುದೇ ತರ ಜೆರಾಕ್ಸು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವೇ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಆ ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡು, ನೀವೇನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ನಿಮ್ ಕೈಯಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 2023. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ. The first question is, the Factories Karnataka Amendment Act 2023 was enacted to amend which central law in its application to Karnataka? The correct answer is the Factories Act 1948. Second question nodana iga. The Factories Karnataka Amendment Act 2023 received the President's assent on which date? 10th July 2023. Third question nodana iga. Which of the following entries in the 7th schedule of the Constitution of India relates to the Factories Karnataka Amendment Act 2023? Illi 7th schedule andre it is concurrent list, state list and central list. ಏನು 3 ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ 7th schedule ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 2023 ಯಾವ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ 24 and entry 36 ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ 3. ನಾಲ್ಕನೇ ನೋಡೋಣ ಈಗ. As per the Factories Karnataka Amendment Act 2023, the maximum daily hours that can be extended to how many hours? The answer, as I have already told you, is 12 hours. What is the maximum number of work hours permitted per week as per the amendment? ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, 1 week ನಲ್ಲಿ the maximum amount of work hours that can be permitted is 48 hours. Next question ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. According to section 59 of the amendment, the workers are entitled to overtime wages at twice their ordinary rate if they work beyond the following conditions. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ಗೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೀರಿ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಆ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ವೇಜಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು.
What are the conditions? Now ನೋಡಿ, conditions can be 6 days per week work ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್, 5 days per week work ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್, 4 days per week work ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. 6 days per week if a worker works for 9 hours a day or 48 hours a week. 6 days per week work ಮಾಡೋ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ 9 hours a day or 48 hours a week. If this is the condition, ಇದನ್ನ ಮೀರ್ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. So that is the first combination, that is 6 days per week work ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ವೇಜಸ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 9 hours per day or 48 hours per week ಗಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ವೇಜ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 days per week ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 5 days per week ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೆನ್ ಅ ವರ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ 10 hours a day or 48 hours per week. ಸೊ 10 hours per day or 48 hours per week ಗಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದ ವರ್ಕರ್ ಇಸ್ ನೌ ಎಂಟೈಟಲ್ ಫಾರ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ವೇಜಸ್. ಇದು ಯಾವಾಗ? 5 days per week ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 days per week ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಫ್ 4 days per week ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಅ ವರ್ಕರ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 11.5 hours a day, then beyond 11.5 hours ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ 4 days a week, 5 days a week, 6 days a week ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬಿಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅ ವರ್ಕರ್ ಟು ವರ್ಕ್, then that worker is entitled for overtime wages and that overtime wages will be twice the normal wage. So this is a very important question, so I hope you have made a note of it. Next question ನೋಡೋಣ. Who must give written consent to work overtime in extended shifts as per the amendment? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ the answer is the worker. So the worker, either women or men, if they are made to work overtime, they have to give written consent. So the answer here is the worker. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The amendment to section 65 increases the maximum hours for overtime in a quarter from 75 hours to how many hours? ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 3 months. ಆ 3 months ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅವರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ 75 hours ಲಿಮಿಟ್ ಇತ್ತು. ನೌ ದಿಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದಟ್ 75 hours to how many hours ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 144 hours. So now in one quarter the overtime hours that you can take from a worker is maximum limited to 144 hours. Next question ನೋಡಿ. What is the objective of extending the number of hours of work without an interval to 6 hours? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟೇ, ದ ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು 12 hours. ಸೊ 12 hours ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 hours. ಸೊ 12 hours ಒಳಗೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ 6 hours ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು 6 hours ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. 6 hours is the maximum limit up to which you can make the worker work continuously. After that you have to give a break to that worker. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, what is the objective of extending the number of hours of work without an interval to 6 hours? ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 6 hours ಅಂದ್ರೆ the answer is to increase flexibility in working hours and accommodate increased working hours in a daily schedule. ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದ ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 12 hours, hence the break will also be given once 6 hours is completed. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ 9 hours ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ 9 hours ಇದ್ದಾಗ 4.5 hours ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು 12 hours, obviously now when you increase the daily work hours to 12 hours, you have to increase the stretch before you take a break to 6 hours. So basically ಯಾಕೆ 6 hours without a break ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ the objective is to accommodate the increased daily work hours. Next question ನೋಡೋಣ. What are the permissible working hours for women in factories as per the amended section 66 of the Factories Karnataka Amendment Act 2023? The permissible work hours for the night shift. It keltirodu section 66 talks about the permissible work hours in the night shift. So here the answer is from 7 p.m. to 6 a.m. Next question nodi. Which of the following conditions must be met for employing women workers in night shifts? ಒಂದು, provision of proper lighting and CCTV coverage. ಎರಡನೇದು, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್. ಮೂರನೇದು, ರಿಟರ್ನ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಮೆನ್ ವರ್ಕರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಚ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್? ದ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. Which condition is a requirement under the amendment for women workers during the night shift? The answer is CCTV storage of not less than 45 days. Not less than 45 days is important. Yakandre that acts as an evidence if there is any type of
ill treatment or harassment on women. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ CCTV storage for not less than 45 days ಇರಲೇಬೇಕು for any factories that is employing women in night shifts. Next question ನೋಡೋಣ. The amendment mandates that how much of the supervisory staff during the night shift must be women. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅವಾಗಲೇ, the answer is 1/3 of the supervisory staff must be women in night shifts. Next question ನೋಡಿ. How many consecutive hours of rest must be provided to women workers between shifts when moving from day shift to night shift or from night shift to day shift? The minimum hours of rest that should be given is 12 hours. Last question ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. What must the employer ensure about the employment of drivers for transporting women workers during night shift? Look at the answer. That is very important condition again. The answer is a pre-employment screening of drivers' antecedents must be conducted. So overall, you have understood what exactly is the objective of the Factories Karnataka Amendment Act 2023. Ishtu knowledge idre, this knowledge will help you, equip you to get the right answer in the exam. So I hope it was helpful. The next act that we'll be seeing is the Karnataka Conduct of Government Litigation Act 2023. Before again we go into the question and answer to understand it comprehensively, first one just helbiಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈ Karnataka Conduct of Government Litigation Act is important because government litigation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Any case that is there in the court, and in that case if the state government or the officials of the state government are a party in that particular case, then it becomes a government litigation. I hope you understood. So ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ sometimes government litigation will be put on the basis of vendetta. Sometimes government litigation will be put in order to take revenge on an individual or organizations or institutions. So ಈ ತರ ಆಗಬಾರದು. Any government litigation where a government is the party, one, it should be well researched. ಇನ್ನೊಂದು it should be responsible. It should not be irresponsible. It should be responsible. ಮೂರನೇದು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ವಿನ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದಿರೋದೇ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 2023. ಸರಿನಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆವೆರಲ್ ಫಂಕ್ಷನರೀಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಸೆವೆರಲ್ ಫಂಕ್ಷನರೀಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯೇಟ್ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು always do the research and make sure that a draft of the case is created. ಈ ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ they have created an office called litigation conducting officer. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಲಿಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ವಿಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್. ಇವೆಲ್ಲಾನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇರೋದು ಲಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ದಟ್ ಲಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. The next is two committees ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, district level committees, state level committees. So district level committees will look after all the government litigation at the district level. State government committees will look after all the government litigation within the state. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ there is also the mention of advocate general. So that is also again important. So we will look at what is the responsibility of advocate general also. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನರೀಸ್ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ನು ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, on which date did the Karnataka Conduct of Government Litigation Act 2023 receive the governor's assent? The correct answer is 27th July 2023. Second question is, which act is exempted from the Karnataka Conduct of Government Litigation Act 2023? The correct answer is the Karnataka Land Reforms Act 1961. ಮೂರನೇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಕೇಸ್ ರೆಫರ್ ಟು? Answer is any proceeding pending in the court where the state government or any of its officers in official capacity are or is a party. I hope you understood what is government litigation or what is case with respect to this act. Sarina? So puna heltini, any proceeding pending in a court where the state government or any of its officer in their official capacity are or is a party. So this is what is known as a case, or in other words, government litigation. So Aita, let us go to the next question. Which of the following committees is constituted under section 78 of this act? The answer is district level committees.
The next question, what is meant by legal cell as per the Karnataka Conduct of Government Litigation Act 2023? The answer is a cell established in each secretariat department for legal purposes. The head of the legal cell is appointed by which authority? State government. Next question, who is responsible for authorizing a law officer to defend the government in a case filed against it? The correct answer is law secretary. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನರೀಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಲಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾ ಆಫೀಸರ್. ಸೊ ಲಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಆಥರೈಸ್ ದ ಲಾ ಆಫೀಸರ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಸೊ ಇಬ್ರು ಫಂಕ್ಷನರೀಸ್ ಏನ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ದ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ದ ಕೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. Second, obtain temporary orders like injunctions when necessary. ಮೂರನೇದು, assist the law officer. These are the 3 responsibilities of the litigation conducting officer. The next question is, who coordinates with the law officer to prepare the draft plain? The correct answer is head of the legal cell. ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎವ್ರಿ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯೇಟ್ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್ ಹೆಡ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. And that draft will be approved by the law department. Now this head of the legal cell, while preparing the draft, will take the help of the law officer. Yakandre konege law officer is the person who will be appearing in the court on behalf of the government tane. So law officer and the head of the legal cell together will prepare the draft, and the draft must be approved mandatorily by the law department. ಈಗ ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎವ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಲಾ ಆಫೀಸರ್, ದಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿಲಿ ಬಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಸ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್? ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿಫೈಯಿಂಗ್ pleadings in a case filed by the government? Answer is officer designated by the departmental secretary. Next question, which technology system must each department use for tracking and follow up the cases? The answer is court case monitoring system or CCMS. The next question, who may constitute the state level committees as per section 77 of the act? The answer is the state government. The next question, what is the function of the state and district level committees? The answer is monitor the government's stand in each case and verify written arguments. Next question, which sections of the act apply to writ petitions filed by the government? Section 4 to 10 and section 12. Next question nodana, in cases of land acquisition, which official is responsible for providing all documentary and oral evidence? The answer is Deputy Commissioner. Next question, who is responsible for deciding the feasibility of filing an appeal before the Supreme Court? The answer is Law Secretary. The last question is, which officer coordinates the filing of appeals to the Supreme Court? The answer is Advocate General. So I hope you understood the importance and in-depth of what is Karnataka Conduct of Government Litigation Act 2023 is. You not only understood what is the meaning of government litigation, you also understood the important roles and responsibilities of different functionaries like the litigation conducting officer, law officer, the head of the legal cell, the state level and district level committees, as well as the Advocate General. So with that, let us move on to the next act. The next act that is important is the Karnataka Special Investment Region Act 2022. Again, just ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, as the name suggests, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ರೀಜನ್ಸ್ ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, SIR ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ರೀಜನ್ ಏನ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ, ಆ ರೀಜನ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಕಂಪನೀಸ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕಂಪನೀಸ್ ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀಜನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಬೈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀಜನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ. ವೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಆಕ್ಟ್ 2022. Overall, the act is very simple. So let us directly jump into the question and answer and try to understand what exactly are some of the important functions or provisions that are introduced in the Karnataka Special Investment Region Act 2022. The first question is, which authority is responsible for declaring an area as special investment region?
The correct answer is the state government by notification in the official gazette. The second question is, which entity serves as the apex authority under the Karnataka Special Investment Region Act 2022? The apex authority is Special Investment Region Authority or SIRA. Third question, who serves as the chairperson of the Special Investment Region Authority under the Karnataka Special Investment Region Act 2022? The answer is the Chief Minister or their nominee. Next question, what is the minimum area required for establishing a special investment region under the Karnataka Special Investment Region Act 2022? The answer is the minimum area required to declare a region as special investment region is 100 square kilometer. Next question nodana iga. The special investment region that is declared under the act will be out of jurisdiction of which entity? The answer is the local authority. Correct? The special investment region and then declare ಮಾಡ್ತಾರೆ. Once it is declared, that region will be out of the jurisdiction of that panchayat or municipalities. So local government the control in ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. This special investment region, again very important point. Next question ತುಂಬಾ important ಇದೆ because it talks about regional development authority. So first to special investment region authority ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ, that is the apex authority. ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು next to regional development authority. So regional development authority ಏನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. So look at the next question. What is the role of the Regional Development Authority under the Karnataka Special Investment Region Act 2022? The roles are as follows. 5 important roles here. The first is prepares and implements detailed development plan for the special investment region. Second, it acts as a bridge between the apex authority, which is known as SIRA, Special Investment Region Authority, the local authorities, the investors and other stakeholders. ಮೂರನೇ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ರೋಡ್ಸ್, ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಬ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್. Fourth important, it assists in land acquisition and allocation for industrial, residential and commercial purposes. So overall, this acts as an executive wing of the special investment regions, and that is the main purpose of the Regional Development Authority. Next question, who appoints the chairman of the Regional Development Authority? The answer is the state government. Next question, the Regional Development Authority has the power to levy and collect which charges within the special investment region? The correct answer is user charges and developmental charges. Next question, which body is responsible for redressal of grievances under the Karnataka Special Investment Region Act 2022? The correct answer is Grievance Redressal Committee formed by the Regional Development Authority. Next question, if a party is not satisfied with the decision of the Grievance Redressal Committee formed by the Regional Development Authority, where can they appeal next? The correct answer is Dispute Resolution Forum set up by the apex authority, that is the Special Investment Region Authority, and the decision of this body is considered final. Next question nodi, what percentage of property tax collected by the Regional Development Authority must be remitted to the local authority from which the area of the special investment region is carved out? ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಆ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿದು ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಚೆ ಬಂದ್ರು ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? ಅಂಡ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 30%. So 30% of the property tax collected by the Regional Development Authority should go to the corresponding local authority in that particular region. Last question note badana ee act do, the land needed for infrastructural projects under the act is considered as land needed for what purpose? The correct answer is public purpose under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Act 2013. So you learnt everything and in depth about the Karnataka Special Investment Region Act 2022. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. This is the beauty of learning in the format of question and answer or in the format of multiple choice questions. Sarina? So I hope it is helpful. Now we have completed this. Let us move on to the next act. The next act that we'll be seeing is Karnataka Public Examination, Measures for Prevention of Corruption and Unfair Means in Recruitment Act 2023. The gist of this is to prevent corruption and to prevent unfair practices that is done in recruitment exams, especially by the Karnataka Public Examination or Government Examinations. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ KPSC ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, KEA ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ,
ಪೊಲೀಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. PSUs ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್. Overall, this act is done to reduce corruption and unfair practices, especially in the recruitment part of the examination. ಆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಆಕ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ punishments for all those people who are committing corruption or unfair practices, especially in examinations. So ಇಲ್ಲಿ examinee andre the student who is committing the corruption or unfair practice, that person is known as examinee. So examinee ಗೂ punishment na define ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆ examinee who has committed the corruption or unfair practice ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ or nexus who is helped that examinee to commit that unfair practice, that nexus or network ಗೂ punishment na declare ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Overall, the punishments are very stringent. The punishment is acting as a deterrence to stop any type of corruption as well as unfair practices in the Karnataka public examinations, especially in the recruitment part. So this is the gist of what this act is all about. So ನಿಮ್ಗೊಂದು ಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Now let us go into the question and answer. With that question and answer you will understand in depth of what this exactly the act is all about. ಸರಿನಾ? So first question ನೋಡೋಣ ಈಗ. Which section of the act prohibits the possession and disclosure of question papers before the exam? The correct answer is section 4. It is the section 4 of the act that prohibits the possession or disclosure of question papers before the exam. Next question, which of the following is prohibited by section 8 of the act? The correct answer is conducting a public examination at a place other than the examination center. So section 8 tells wherever the examination center is specified, there only it should be conducted. Other unfair practices is prohibited, that is conducting in other places is definitely prohibited under section 8 of this act. Third question nodona iga. What is the minimum penalty for an examinee found guilty of unfair means? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ದಟ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಿ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ನೋಡಿ 5 years imprisonment and ₹10 lakh fine. So that punishment will act as a deterrence for any type of student to practice such unfair act. Next question nodi, under section 11, how long can an examinee be debarred from public examinations upon convictions? The answer is 2 years. The next question is, what is the punishment for persons involved in conspiracy or indulging in unfair means under section 10? The answer is imprisonment of at least 8 years and fine between ₹15 lakhs and ₹10 crore. Next question, what is the rank of the police officer authorized to investigate offences under this act? The officer is, or the answer is, additional superintendent of police. That is, only officers of ASP rank or higher can investigate such cases. Next question nodi, who can be designated as the designated court for trying offences under this act? The answer is Sessions Court designated by the state government in consultation with the Chief Justice of Karnataka High Court. The next question is, which schedule mentions the authorities who are covered under this act? The answer is Schedule 1. Next question, again tumba important ide idu. What is the classification of offences under this act as per section 14? Look at this. The answer is cognizable, non-bailable and non-compoundable. Hangandre ಏನು ಅರ್ಥ? All offenses under this act are serious criminal offenses. The last question nodana, last question but very very important question. Look at this. Which public examinations are covered under Schedule 1 and Schedule 2 of the Karnataka Public Examination Act 2023? All public examinations covered under this act are as follows. 1. Examinations conducted by Karnataka Public Service Commission, that is KPSC. Second, examination conducted by Karnataka Examination Authority, that is KEA. Third, examinations conducted by state funded universities and recruitment boards. Fourth, examinations conducted by Karnataka Police Recruitment Wing. And lastly, the examinations conducted by public sector undertakings or PSUs and other state bodies. So overall, these are all the institutions that are covered, and these institutions come under the ambit of this Karnataka Public Examination Measures for Prevention of Corruption and Unfair Means in Recruitment Act 2023. So overall, I hope that you understood how the questions can be asked in the prelims exam in different angles from the act, that is the Karnataka Public Examination Measures for Prevention of Corruption and Unfair Means in Recruitment Act 2023.
With that, let us now move on to the next act. The next act that we'll be seeing is Karnataka Motor Transport and Other Allied Workers Social Security and Welfare Act 2024. So ಈ ಆಕ್ಟ್ ಜಿಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್, ಗರಾಜಸ್, ಮೋಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಈ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರಲ್ಲ, pensions irala, women who work here will not have maternity benefit. So in order to make sure that these workers will get benefit or social security, for that they have passed this act known as Karnataka Motor Transport and Other Allied Workers Social Security and Welfare Act 2024. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗರಾಜ್, ಮೋಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, third they'll also get pension, fourth they'll also get educational assistance for their children. So these are some of the benefits that these workers will get. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಗರಾಜ್ ಅಥವಾ ಮೋಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜೀರಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ದಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದೇ ದಿಸ್ Karnataka Motor Transport and Other Allied Workers Social Security and Welfare Act 2024. So overall, it is to improve the social security of these unorganized workers. Second, to improve the working conditions and also to incentivize the motor transport sector within the Karnataka economy. So gist of this act gotaitu. Iga question and answer nodta hogana. Question and answer nodbitre you will understand the depth of what this act is all about. So the first question is, when did the Karnataka Motor Transport and Other Allied Workers Social Security and Welfare Act 2024 receive the assent of the governor? The correct answer is March 6, 2024. Second question, to whom does the Karnataka Motor Transport and Other Allied Workers Social Security and Welfare Act 2024 apply? The correct answer is workers, managers alla, workers in motor transport, garages, workshops and similar establishments. Third question is, what is the definition of the board under the Karnataka Motor Transport and Other Allied Workers Social Security and Welfare Act 2024? The correct answer is the Karnataka State Motor Transport and Other Allied Workers Social Security and Welfare Board. Next question, who is the ex officio chairperson of the Karnataka State Motor Transport and Other Allied Workers Social Security and Welfare Board? The Minister of Labour, Government of Karnataka. Next question, what is the duration of the term of the non-official members of the board? The correct answer is 3 years. Next question, which type of worker is excluded from the definition of motor transport and other allied workers? The correct answer is workers employed in managerial or administrative capacity. Next question, which of the following benefits is available to motor transport and allied workers under the act? The correct answer is accident benefit, maternity benefits, pension scheme, educational assistance for their children. The next question is, what are the components of the fund to be created under the section 14 of this act? The correct answer is the following. 1. The reappropriation of the Karnataka Motor Vehicle Taxation Act. The second, grants and loans from the state as well as the central government. Third, contributions from workers and employers. Fourth, cess and surcharges on certain motor vehicles. Fifth, donations and corporate social responsibility funds. Next question, what is the role of claims authority under this act? The answer is deciding claims for social security benefits. Next question, what is the purpose of the digital portal mentioned in section 10 of the act? The answer is to register motor transport and other allied workers. Last question, which benefit is provided to women under the Karnataka Motor Transport and Other Allied Workers Social Security and Welfare Act 2024? The answer is maternity benefit. Now, by understanding the question and answer, you have indirectly understood the entire depth of this Karnataka Motor Transport and Other Allied Workers Social Security and Welfare Act 2024. Look how easy it becomes. So I hope you enjoyed this. Let us now move on to the next act. The next act that we'll be discussing is Karnataka Professional Civil Engineers Act 2024. Basically, this act is to regulate the civil engineers in Karnataka. So professional civil engineers na regulate ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ the civil engineers are involved in projects that will impact huge lives and property. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬಿದ್ರು,
high impact on lives and property ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ there will be loss of life and property if that project is not built properly. If that project is not built according to the standards and excellence set, then there will be huge impact on the loss of life and property. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ whatever professional civil engineers are there within the state, the government wants to regulate these professional civil engineers, and for that the government has cleared this act that is known as the Karnataka Professional Civil Engineers Act 2024. So overall, ಈ act ನಲ್ಲಿ the government is creating a body that is known as the Karnataka Council of Professional Engineers. The Karnataka Council of Professional Engineers consists of 18 members. So the main job of this council is one, to create ethics, code of ethics, second, to create professional standards, and third, to register and regulate all the professional civil engineers that are there within the state of Karnataka. So this is the gist of what the Karnataka Professional Civil Engineers Act 2024 is. So ಈಗ question and answer session ಹೋಗೋಣ, so that you understand in depth about what this Karnataka Professional Civil Engineers Act 2024 is. The first question is, what is the composition of the Karnataka Council of Professional Civil Engineers? The answer is, the composition is one, there is a governing council, and this governing council consists of 18 members. And within this governing council of 18 members, they are going to elect a president as well as a vice president. Next question, what is the term of the president of the Karnataka Council of Professional Civil Engineers? The answer is 3 years. The next question is, how often must the Karnataka Council of Professional Civil Engineers meet? The answer is at least once every 3 months. The next question is, what are the functions of the Karnataka Council of Professional Civil Engineers? The answer is, the functions are as follows. 1, to maintain a register of professional civil engineers. 2, develop and enforce code of ethics and professional conduct. 3rd, organize training programs for skill development. And 4th, act as an appellate authority in disputes related to registration or practice. The next question, all practicing civil engineers must register with the council within what duration from the act's commencement? The answer is, all practicing civil engineers must register with the council within 1 year of the act's commencement. The next question is, what is required for a civil engineer to obtain a certificate of practice under this act? ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನಾಲಿಟಿ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. 2 years is the duration of experience for diploma holders. 1 year is the experience for degree holders, and 3 years is for those people who are practicing before the act's commencement. Next question, what are the offenses and penalties declared under this act? Answer is, 1, though, practicing without registration, you will get a fine of up to 50,000 rupees or 6 months imprisonment. Practicing by falsely claiming to be registered, for that you will get a fine of up to 1 lakh or 1 year imprisonment. The next question is, are there any appeals available for the party if they are unsatisfied with the decision given by the Karnataka Council of Professional Civil Engineers? The answer is yes. The aggrieved individuals can appeal to the Karnataka Appellate Tribunal within 60 days. So overall, these were some of the important provisions of the Karnataka Professional Civil Engineers Act 2024. The last act that we will be discussing in our Acts and Legislations series is the Karnataka Irrigation Amendment Act 2024. Now the gist of this act is, 1, it has increased the penalties for unauthorized use of water. 2nd, illegal withdrawal of water. So ಈ ಎರಡು ಕೇಸ್ಗೂ it has increased the penalties. ಏನ್ penalties ಅಂತ question and answer ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Next, it has created something called irrigation courts. Irrigation courts are basically courts that are designated to resolve the cases within 6 months. Next, it has created a task force. Now this task force is created by taking people from Karnataka Police and Karnataka Industrial Security Force. So this task force will look after all these assets to make sure that there is no illegitimate use of water. And overall, this amendment has also helped in assisting the conservation of groundwater. Andre groundwater management goskaraну ಸ್ವಲ್ಪ provisions na ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So these are some of the important provisions or the gist of what the Karnataka Irrigation Amendment Act 2024 is. Now let us go into the question and answer and look at the important provisions. The first question is, what are the penalties introduced for unauthorized water use? The answer is,
Penalties has been increased from rupees 1000 to rupees 2 lakh. Imprisonment has been increased from 1 year to 2 years. Second question, what are the penalties for illegal withdrawal of water? The answer is violators can be debarred from receiving water for up to 6 months. Repeat offenders may face exclusion from the command area for 2 years. What is the permit system introduced for groundwater extraction in this amendment of the Act? The answer is users within 500 meters of irrigational canals must apply for permits. Second, permits must be obtained before drilling wells or constructing artificial ponds. Next question, what are the provisions regarding registration of existing wells? The answer is mandatory registration of wells within 6 months. However, there is exemption for users under Ganga Kalyana scheme. The last question, what is the composition of the task force that is created under this amendment of the Act? The answer is the task force consists of personnel from the Karnataka Police and from Karnataka Industrial Security Forces. And the main job of this task force is to enforce the Act and its provisions. So overall, these were some of the important provisions of the Karnataka Irrigation Amendment Act 2024. So we have finished all the important 13 acts that are passed by the Karnataka government in the last 2 years in the year 2023 and 2024. I hope you enjoyed it and I hope you understood how exactly to learn any complex topic in a very simplified way. Now, as I told you, all the information I have taken is from Department of Parliamentary Affairs and Legislation. So you can go to that website, go to the Acts and Legislations, go to the corresponding year, and you can download the PDF and cross-verify whatever information that you have doubts upon. I have worked and researched very hard to simplify this concept for you. So one request, ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ this video once it reaches 50,000 views, your next current affairs video will be out and the current affairs video will give all the list of important current affairs of the year 2024. So ನಿಮಗೆ current affairs ನಲ್ಲಿ 2024 ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ important issues ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಂದ್ರೆ this video should reach 50,000 views. The moment it hits 50,000 views, another video of Karnataka current affairs for the year 2024 will be released. So with that, my economic survey, budget, acts and legislations and current affairs should help you to propel and get very good marks in your KS prelims. But one very sincere request to all the people of Karnataka, to all my Kannadiga vidyarthigalu, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, so that the views increases and that acts as an incentive for us to do this on a regular basis. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಚಿರಋಣಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಪುನಃ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್. ನ್ಯಾಪ್ಕಾ ಇರಲಿ 50,000 views ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2024 will be released and it will be of the same quality as all the other videos of mine is. Until next time guys, thank you so much for all the love and support. Bye.